Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'amphi de l'Ensad Limoges pour cette conférence qui a été, qui sera présentée par Aurora CABALLERO et Rebeca SOUZA dans le cadre de la résidence croisée qui a été mise en place dans le cadre de la saison France-Brésil 2025. Donc l'Ensad est partenaire Arapuca résidence et du consulat français à Recife. À l'occasion de cette conférence, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Pedro Santos, secrétaire d'État à la culture de Paraíba, au Brésil. Je vous souhaite la bienvenue à l'école et je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite à tous une très belle conférence. Merci à toutes les deux pour ce que vous allez nous présenter tout de suite. Bonne conférence à tous. Merci. Bonjour. Je ne parle français, então, por favor, me ajude. Bonjour tout le monde. Je suis née à Lisbonne, donc je vais traduire cette conférence. Et on va faire ping-pong. Donc voilà, soyez indulgents et patients. Et je vous souhaite une très bonne conférence. Boa tarde, né, a todas, a todos. Para nós é prazer estar com vocês aqui hoje. Eu represento estado. Represento um estado na Paraíba. O estado da Paraíba é pequeno estado brasileiro, do Nordeste brasileiro. E para nós é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, né, nesse momento de trocas, né, entre a França e o Brasil. Donc, il vous salue tous. Pedro, il vient de Paraíba, c'est au Brésil. Você é o representador da cultura, da Secretaria de Cultura do Estado. Il est le représentant de la culture de l'État au Brésil. Da região Nordeste, né, que é uma região que representa 9 estados do Brasil. C'est une région dans le nord-est qui représente 9 autres États en plus. Bom, a proposta, né, da conferência da residência cruzada, ela se insere na temporada Brasil-França 2025. Então nós temos uma série de projetos sendo realizados em diversas cidades da França e tivemos a satisfação de estabelecer essa parceria com a Ensad Limoges e pudemos trazer para a França, né, 2 mulheres artistas e teremos o prazer também de receber no segundo semestre, durante o verão brasileiro, uma representação também de um estudante egresso da Ensad. Então esse é um dos projetos que nós trazemos para a França, celebrando esses 200 anos de relação diplomática entre as duas nações. Alors, du coup, ici on a ces 2 étudiantes qui sont venues dans un échange entre la France et le Brésil et il évoquait notamment, comme il y a pu avoir un mail qui a été envoyé, il y a cette possibilité aussi qu'un ancien étudiant de l'école puisse aussi aller chez eux, donc à Paraíba, dans leur enseigne, dans leur école, dans leur région. Et c'est aussi une manière pour eux de célébrer ces 200 ans d'échange entre ces deux pays, le Brésil et la France, dont voilà un étudiant d'ici pour le semestre prochain de l'année prochaine, donc en novembre, ça sera au Brésil, chez eux ça sera l'été, donc il fera très chaud. L'étudiant il pourra aller là-bas et découvrir comment c'est chez eux, comme les 2 jeunes ici, on peut aussi découvrir comment c'est ici à Limoges, dans notre été à nous. Voilà. Bom, então dizer que para nós também é muito importante que haja esse espaço de troca. O Brasil tem um acúmulo no campo das artes visuais muito interessante. Mas é sempre muito importante que a gente possa estabelecer diálogos, né, com outras perspectivas técnicas, estéticas e artísticas, e a gente acredita
que esse momento de residência é também um espaço de trocas e de construção de projetos futuros. Il évoque aussi que dans leur culture et dans leur manière de fonctionner, c'est très important d'avoir des échanges internationaux et surtout dans le domaine de l'art visuel. Et il y croit vraiment fermement que ce premier échange avec ces deux étudiantes est vraiment une opportunité aussi de voir les choses plus loin, de voir des potentielles collaborations plus lointaines et aussi sur le long terme. Et que aussi cet étudiant qui va aussi descendre là-bas, que ça ouvre aussi des esprits et des portes à des nouvelles choses pour tout le monde. Voilà. Bom, então, deixar aqui o convite para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a Paraíba, João Pessoa, que é a nossa capital, e caso tenham a oportunidade de conhecer o Brasil, serão muito bem acolhidos no sol e nas praias do nosso estado. Muito obrigado. Du coup, c'est une manière aussi pour lui de vous inviter, celui ou celle qui a envie de faire cet échange chez eux, au Paraíba. Ce sera une opportunité unique. Vous serez à 400 mètres de la plage, voilà, il y aura le soleil. Et vous serez très très bien accueillis. Merci beaucoup. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a todos os presentes. Natasha, obrigada também por ter vindo hoje. Du coup, elle salue tout le monde et elle vous dit bienvenue et merci d'être présent pour cette conférence. Para que eu não me perca aqui no tempo e com as palavras, eu decidi compartilhar com vocês um pouco do que eu escrevi ao estar aqui em Limoges, e eu vou fazer essa leitura. Elle a, pour vous faire part de sa présentation et de son univers, elle a écrit un texte, donc elle va le lire. C'est un texte de ses ressentis, de ses expériences depuis qu'elle est ici. J'ai la traduction, donc je vais lire aussi ce qu'elle a à nous partager aujourd'hui. Vou falar um pouco sobre quem sou. Sou do estado da Paraíba, da cidade de Campina Grande. Sou técnica em restauração de obras de arte. Tenho mestrado em artes visuais pela Universidade Federal da Paraíba no ano de 2021 e especialização pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2022. Nesse percurso, estudei a trajetória de um artista contemporâneo chamado Antônio Dias, que é da minha cidade, mas que teve uma longa carreira aqui na França. Ele veio pela década de 1960 e passou a vir aqui até o final da sua vida em 2018. Né? Tinha um ateliê, inclusive, em Paris. Experimento no campo das artes visuais desde 2013 e, mais recentemente, em 2023, venho desenvolvendo o trabalho que compartilho com vocês aqui nessa residência, com desenhos, instalações, vídeo e escultura. Je vais parler un peu de qui je suis. Je suis de l'état de Paraíba, de la ville Campina Grande. Ça veut dire campagne grande, en traduction française. Je suis technicienne en restauration d'œuvres d'art. J'ai une maîtrise en art visuel à l'Université fédérale de Paraíba et une spécialisation à l'Université fédérale de Minas Gerais. Pendant cette période, j'ai étudié la trajectoire d'une artiste contemporaine qui est également de ma ville, qui a eu une longue carrière en France des années 1960 jusqu'à la fin de sa vie, 2018, nommé Antônio Dias. J'expérimente dans le domaine des arts depuis 2013 et jusqu'à plus récemment 2023. Je développe le travail et je partage dans cette résidence dont j'explore le dessin, des installations, des vidéos et des sculptures. Meu trabalho atual se inicia pelo ato da escrita, uma escrita simbólica,
que preenche o papel com formas e se imprime por meio da técnica da monotipia. A partir daí, essa escrita se desloca para blocos de cor preta, aplicados sobre o papel, que por sua vez se movem em outras configurações e no diálogo com o espaço e com a matéria. Ganham volume na escultura e movimentos sutis na instalação e na imagem em movimento do vídeo. Nesse percurso, me pergunto o que significa trabalhar com a matéria. O que é tocar a matéria? E o que ela devolve? A matéria não é passiva, ela tem agência, memória, história. Cada escolha de material carrega um gesto de escuta. O papel, por exemplo, não é só suporte, é corpo. Corpo que responde, que aceita, que rejeita, que rasga, que enruga, que curva. Ao pressionar o rolo da monotipia sobre o papel, percebo que há sempre uma negociação. O que se imprime não é só aquilo que desejo, mas também aquilo que a matéria permite. Mon travail actuel commence par l'acte d'écrire. Une écriture symbolique qui remplit le papier en forme, gagne l'impression avec la technique de la monotype. Puis je passe à des blocs de couleur noire colorée au papier. Ces blocs se déplacent sous des formes et à partir de l'étude de l'espace et de la matière, gagnent en volume, en sculpture et en mouvement subtil dans les installations et dans l'image, mouvement et la vidéo. Je connecte mes recherches à mon répertoire de lecture et à mes expériences. Je la localise dans un noyau philosophique qui comprend l'expérience, le processus, l'élaboration d'une œuvre d'art comme une puissance. Et de cette façon, l'œuvre peut être lue comme une présentation de processus et non comme un résultat final ou un spectacle. La construction de l'œuvre est donc animée par l'aspect, par l'expérience, comme les célèbres idées de Spinoza, Nietzsche ou Walter Benjamin. Da mesma forma, os blocos de preto que se sobrepõem ao papel carregam uma densidade que não é apenas formal. O preto, que em minha pesquisa se tornou campo sensível, não é ausência, é excesso, é concentração. É o acúmulo de camadas geológicas, históricas, afetivas. É sombra e também contorno, é apagamento e evidência. Ao trabalhar com o preto, percebo que não estou apenas preenchendo uma superfície, mas acionando temporalidades sobrepostas, tempo mineral, tempo vegetal, tempo histórico. Alors, dans ce parcours, je me demande qu'est-ce que signifie de travailler avec la matière? Qu'est-ce que c'est de toucher la matière? Qu'est-ce qu'elle rend? La matière n'est pas passive, elle est à l'agence de la mémoire et de l'histoire. Chaque choix de matériel comporte un geste d'écoute. Le papier, par exemple, n'est pas seulement un support, c'est un corps. Corps qui répond, qui accepte, qui rejette, qui déchire, qui se froisse, qui se courbe en appuyant sur le rouleau de la monotype sur le papier. Je me rends compte qu'il y a toujours une négociation. Ce qui est imprimé n'est pas seulement ce que je désire, mais aussi ce que la matière permet. De même, les blocs de noir qui se chevauchent au papier portent une densité qui n'est pas seulement formelle. Le noir qui, dans mes recherches, est devenu un domaine sensible n'est pas une absence, c'est un excès. C'est la concentration, c'est l'accumulation des couches géologiques, historiques, affectives. C'est de l'ombre et aussi du contour. C'est l'effacement et la preuve. Lorsque je travaille avec le noir,
je me rends compte que je ne remplis pas seulement une surface, mais que je déclenche des temporalités qui se chevauchent, des temps minéral, des temps végétal, des temps historiques. A matéria sempre tensiona. Trabalhar com escultura e instalação é lidar com o peso, a gravidade, o equilíbrio, o limite físico dos corpos. É um exercício contínuo de escuta e de ajuste. E é nesse lugar que sinto que o trabalho se faz, não como um projeto que se impõe à matéria, mas como uma relação de afeto, tensão e cuidado. Conecto minha pesquisa ao meu repertório de leituras e às experiências que atravessam o meu fazer. Localizo-a em um campo filosófico, que entende a experiência, o processo de elaboração de uma obra de arte como potência. Assim, a obra pode ser lida como a presença de um processo, e não como um resultado final ou o espetáculo. A construção da obra se move pelo afetar-se, pelo vivenciar, como elaboram as ideias de Spinoza, Nietzsche et Walter Benjamin. La matière est toujours tendue. Travailler avec la sculpture et l'installation, c'est faire face au poids, à la gravité, à l'équilibre, à la limite physique des corps. C'est un exercice continu d'écouter et d'ajustement. Et c'est là que je sens que le travail se fait, non pas comme un projet qui s'impose à la matière, mais comme une relation d'affection, de tension et de soin. Je connecte mes recherches à un répertoire de lecture, aux expériences qui traversent mon faire. Je me place dans un domaine philosophique qui comprend l'exercice, le processus d'élaboration d'une œuvre en tant que puissance. Ainsi, l'œuvre peut être lue comme une présentation de processus et non comme un résultat final ou un spectacle. La construction des œuvres se déplace par l'aspect et par l'expérience, comme d'autres références Spinoza, Walter Benjamin et Nietzsche. C'est un paragraphe que j'avais déjà lu avant pour ceux qui ont la ref. Esse entendimento dialoga também com um período muito importante da arte brasileira, os anos de 1960, com a nova objetividade e mais adiante a Tropicália. Ali estão Hélio Oiticica, Antônio Dias, Lígia Clark, Lígia Pape, acrescento Ana Maria Maiolino, entre outros. Artistas que desafiavam a lógica da culminância final e pensavam a arte em relação à matéria, ao corpo, aos afetos, ao espaço, à política e às questões sociais, agenciando a criação de sujeitos críticos, atuantes e vivaces. Com esses repertórios, olho para mim, me vejo no mundo e me situo no lugar de onde venho, o Cariri paraibano, na paisagem de pedras imensas que flutuam sobre lajedos, na aridez do solo, na riqueza mineral, nas plantas misteriosas que curam e que pertencem a eras geológicas antigas. Vejo formas e forças condensadas no unissono da cor preta. É a partir desse chão que reflito também sobre minha cidade, reconhecida como Cidade das Artes Midiáticas pela Unesco, a partir desse acúmulo de imagens, rastros da arte, da história, da filosofia e da paisagem que atravessam o meu trabalho. Cette compréhension dialogue également avec une période très importante dans l'art brésilienne, dans les années 1960, la nouvelle objectivité. Plus tard, la Tropicália. Il y a Hélio Oiticica, Antônio Dias, Lígia Clark, Lígia Pape, entre autres des artistes qui ont défilé la logique du point culminant final et ont pensé l'art par rapport à la matière, au corps, aux affections, à l'espace, à la politique et aux questions sociales, en agissant la création de sujets critiques, actifs et vivants.
Avec ces répertoires, je me regarde, je me vois dans le monde et je me situe à l'endroit d'où je viens. Le Cariri de Paraíba. Dans le paysage immense de pierres flottant sur des dalles, dans des aritides du sol, dans la richesse minérale, dans les plantes mystérieuses qui guérissent et qui appartiennent à des époques géologiques anciennes, je vois des formes, je vois des forces condensées à l'unisson de la couleur noire. C'est à partir de ce sol que je réfléchis aussi à ma ville. Reconnue comme une ville des arts médiatiques par l'UNESCO, à partir de cette accumulation d'images, des traces d'art, d'histoire, de philosophie et de paysage traversent mon travail. Penso igualmente no lugar onde estou agora. Observo Limoges, suas pontes, as edificações de pedra, as ruas estreitas do centro, sinto o cheiro úmido, percebo as camadas de uma cidade tão antiga, onde convivem pessoas do mundo inteiro, onde há quintais, carros elétricos, prédios baixos, feiras e jardins. Uma sobreposição de imagens que provoca uma vertigem, uma espécie de retorno não literal a séculos passados. Por meio dessa relação gradual com o tempo, teço vínculos entre a formação de Limoges e o Nordeste do Brasil. Afinal, Roma, politeísta e monoteísta, está presente nesses vestígios e permanece. Nos costumes, nas crenças, nos modos de fazer. Está, por exemplo, nas ruínas da casa dos meus bisavós no Cariri, nos recortes de altares nas paredes, tão semelhantes aos larários da antiguidade romana. Esses cruzamentos adensam o meu caminhar artístico, caminhos que constituem o pensamento poético e se tornam parte da biblioteca de uma obra. Penso nesse acúmulo como dispositivo para elaborar problemáticas e percursos do fazer artístico. Je pense aussi à l'endroit où je suis maintenant. J'observe Limoges, ses ponts, ses bâtiments en pierre, les rues étroites du centre. Je sens l'odeur humide. Je remarque les couches d'une ville si ancienne où vivent des gens du monde entier. Une superposition d'images qui provoque un vertige, une sorte de retour non littéral au siècle passé. Grâce à cette relation progressive avec le temps, je tisse des liens entre la formation de Limoges et le nord-est du Brésil. Après tout, Rome, polythéiste et monothéiste, est présent dans ses vestiges et reste. C'est par exemple dans les ruines de la maison de mes arrière-grands-parents à Cariri, dans les découpes d'autels sur les murs, si semblables aux larraires de l'Antiquité romaine. Ces croisements épaississent ma marche artistique, chemin qui construit la pensée poétique et font partie de la bibliothèque d'un ouvrage. Je pense à cette accumulation comme un dispositif pour élaborer des problèmes et des parcours de fabrication artistique. Nessa trajetória, ressoa em mim a proposta de Dona Harry, quando nos convida a ficar com o problema e, a partir disso, elaborar outras formas de viver, habitar e se relacionar com o mundo. Somo a essa ideia a voz do escritor indígena brasileiro do povo Krená, Ailton Krenak, que nos convoca a escutar a terra, a aprender com os povos que já viveram tantos apocalipses e a repensar nessas relações com o futuro e com as formas econômicas de produção. Krená nos lembra que a imaginação, o ato de sonhar e de contar histórias pode sim adiar o fim do mundo, criar novos paralelos, abrir outras expectativas. Ao caminhar entre matéria, gesto e pensamento,
percebo que o que me move não é uma busca por uma forma acabada, mas pela possibilidade de elaborar um campo sensível, onde as coisas possam existir em sua potência de transformação. A arte, nesse sentido, é mais espaço de suspensão, de intervalo, de abertura, do que uma resposta. Penso, então, na filosofia de Édouard Glissant, quando fala do direito à opacidade. A opacidade para Glissant não é a ausência de sentido, mas recusa da transparência colonizadora. É o direito que as coisas, os corpos, os territórios e os sujeitos têm de não serem completamente decifrados, de não se deixarem capturar por olhares que tentam fixar, dominar ou simplificar. A matéria é opaca, a pedra, o papel, o preto. Esses elementos carregam segredos, histórias não lineares, memórias que não se deixam traduzir facilmente. Trabalhar com eles é aceitar que nem tudo se explica e que há beleza, força e resistência no que permanece indizível. Dans cette trajectoire, la proposition de Donna Haraway résonne en moi lorsqu'elle nous invite à se tenir au problème et à partir de là, à élaborer d'autres façons de vivre, d'habiter et de ce rapport au monde. Je suis à cette idée la voix de l'écrivaine brésilienne Ailton Krenak. Ailton Krenak, qui nous appelle à écouter la terre, à apprendre des peuples qui ont déjà vécu tant l'apocalypse et à repenser nos relations avec l'avenir et les formes écologiques de production. Krenak nous rappelle que l'imagination, l'acte de rêver et de raconter des histoires peut, oui, retarder la fin du monde, créer un nouveau parallèle, ouvrir des nouvelles perspectives. En revanche, en marchant avec la matière, le geste, la pensée, je me rends compte que ce qui m'aimant n'est pas la recherche d'une forme achevée, mais la possibilité d'élaborer un champ sensible où les choses peuvent exister dans le pouvoir de transformation. L'art, en ce sens, est plus qu'un espace de suspension, d'intervalle, d'ouverture ou d'une réponse. Je pense alors au philosophe Édouard Glissant quand il parle du droit de l'opacité. L'opacité, pour Glissant, n'est pas une absence de sens, mais un refus de la transparence colonialisatrice. C'est le droit que les choses et les corps, les territoires, les sujets ont de ne pas être complètement déchiffrés, de ne pas laisser capturer par des regards qui tentent de fixer, de dominer ou de simplifier. La matière est opaque. La pierre, le papier, le noir, c'est des éléments qui portent des secrets, des histoires non linéaires, des souvenirs qui ne se traduisent pas facilement. Travailler avec eux, c'est accepter que tout tout ne s'explique pas, tout n'a pas de réponse, et qu'il y a une beauté, une force, une résistance qui reste indicible. Com Anna Tsing, compreendo que habitamos ruínas, as do capitalismo, das monoculturas, das promessas de progresso. Mas é justamente nas ruínas que emergem formas precárias, provisórias e, ainda assim, profundamente potentes de vida. Tsing fala de formas de vida nas brechas, de como fungos, florestas e comunidades se reorganizam a partir daquilo que sobra, que escapa, que resiste. A prática artística também se dá nesse território, um fazer que habita entre o resto, o fragmento, um fazer que não busca o monumento, mas encontra a deriva, o campo de relações. Jacques Rancière me faz pensar na partilha do sensível, aquilo que determina quem pode falar, quem pode ser ouvido.
o que pode ser visto, o que se reconhece como arte, discurso e saber. Quando ele afirma que a estética é política, porque redistribui o sensível, percebo que cada escolha formal, um papel preenchido de formas pretas, um objeto suspendido no espaço, uma escrita que não se deixa ler como palavra, é também uma intervenção no campo das percepções. É um modo de reorganizar o mundo, mesmo que de forma sutil. Com Tim Gold, retorna ao caminhar, ao fazer manual, ao gesto que pensa. Ingold fala de um conhecimento que não é abstrato, mas que se dá no próprio ato de fazer, de seguir as matérias, de prestar atenção nos fluxos dessas matérias. Ele nos convida a entender que o mundo não é feito de objetos, mas de linhas. Linhas que se entrelaçam, linhas que se cruzam, que formam tramas vivas. Quando desenho, quando bordo, quando construo uma escultura, não imponho uma forma. Sigo uma linha de vida que já está ali, esperando ser continuada. Anna Tsing, une artiste. Comme avec Anna Tsing, je comprends que nous habitons des ruines, celles du capitalisme, des monocultures, des promesses de progrès. Mais c'est précisément dans les ruines qu'émergent des formes de vie précaires, provisoires et pourtant profondément puissantes. Tsing parle de formes de vie dans les brèches, de la façon dont les champignons, les forêts, les communautés se réorganisent à partir de ce qui reste, qui s'échappe, qui résiste. La pratique artistique se produit également sur les territoires. Un faire qui habite l'entrée, le resté et le fragment. Un faire qui ne cherche pas le monument, mais la rencontre, la dérive, le champ des relations. Jacques Rancière me fait penser au partage du sensible. C'est ce qui détermine qui peut parler, qui peut être entendu, ce qui peut être vu. Ce qui est reconnu dans l'art, le discours et le savoir. Lorsqu'il affirme l'esthétique est politique parce qu'elle redistribue le sensible, je me rends compte que chaque choix formel, un papier rempli de formes noires, un objet suspendu dans l'espace, une écriture qui se laisse pas lire comme un mot, est aussi une intervention dans le domaine des perceptions. C'est un moyen de réorganiser le monde, même de manière subtile. Avec Tim Ingold, retour à la marche, au manuel, au geste qui pense, Ingold parle d'une connaissance qui n'est pas abstraite, mais qui se produit dans l'acte même de faire, de suivre les matériaux, de prêter attention au flux de la matière. Il nous invite à comprendre que le monde n'est pas fait d'objets, mais de lignes qui s'entremêlent, qui se croisent, qui se forment des intrigues vivantes. Quand je dessine, quand je fais de la planche, quand je construis une sculpture, quand je n'impose pas de forme, je suis une ligne de vie qui est déjà là. En tant qu'être, je poursuis ces recherches. Diante disso, compreendo que a obra de arte não é uma ferramenta absoluta de salvação, mas pode nos provocar, ainda que de maneira íntima, a repensar nossas expectativas e elaborar outras formas de se relacionar, de compartilhar e de existir. Por fim, gostaria de agradecer profundamente pela oportunidade de estar aqui em Limoges, por poder partilhar um pouco da história dessa cidade, compreender os pontos que nos conectam, conhecer tantas pessoas e ter a chance também de trabalhar e de me desafiar com novos materiais nos ateliês da Ensad. Agradeço ao governo do estado da Paraíba, o meu estado, a Secult Paraíba, a Arapuca Arte Residência, que vai receber um dos artistas que irá para lá,
ao Consulado Brasil-França e à Ensad e a todas as pessoas com quem eu pude conviver aqui e compartilhar um pouco do processo de pensar e fazer arte. Obrigada. En prenant en compte tous ces éléments, je comprends que l'œuvre d'art n'est pas un outil absolu de salut, mais qu'elle peut nous provoquer, même de manière intime, à repenser nos attentes et à élaborer d'autres formes et de relations, de partage et d'existence. Enfin, je tiens à vous remercier profondément pour l'opportunité d'être ici à Limoges, pour pouvoir partager l'histoire de cette ville, comprendre les points qui nous relient, rencontrer tant de personnes et d'avoir la chance de travailler avec les enseignants et de me mettre aussi au défi avec des nouveaux matériaux et des nouvelles techniques que l'Ensad de Limoges et ses ateliers peuvent offrir. Je remercie le gouvernement de l'État de Paraíba, la culture de Paraíba, l'Arapuca des arts résidentiels de Paraíba et le consulat brésilien français, l'Ensad, et toutes les personnes que j'ai pu côtoyer, vivre ensemble, partager des moments pendant ce processus de réflexion, de travail dans ce domaine artistique. Merci beaucoup. Ok, bonjour. Merci everyone to be here to listen to us. I will start my speak. Yes. Just saying that I am very grateful to be here as an artist, but as a woman artist, and it is very important for us to be in this place and to be in another territory, another country, not just country, but another continent, another country. It's so far away, and because of our work as an artist, we are from a very tiny city, and it is in a place where arts are very important. We are very rich and powerful in culture, and most of the culture of our country comes from our region, and it is so important to be in all the places to talk about it, because in our own country sometimes it's difficult to recognize the importance of our region and the importance of all we produce as artists, as artisans, as people who work with all the languages and all the kinds of art. So I really appreciate being here. Eu sou Aurora CABALLERO, eu sou artista, moro em João Pessoa, na Paraíba. E, bom, sou uma artista multidisciplinar, como vocês podem ler. Eu utilizo pintura, escultura, vídeo e uma grande variedade de linguagens e materiais no meu trabalho. Eu trabalho principalmente, eu investigo principalmente a natureza, em diálogo com a ciência e com outras possibilidades de conhecimento. Je travaille principalement avec la nature. J'observe aussi la nature, les insectes qui y vivent. J'observe aussi les détails qui nous entourent dans la forêt, dans notre paysage limousin aussi, ici dans la région, vu qu'elle est ici en résidence. E me interessa pensar, né, nessas outras possibilidades de conhecimento através do meu fazer artístico. Então, considerando que a ciência é uma perspectiva de conhecimento e que pode se comunicar com outros modos de conhecer o mundo, e bem assim como a arte.
Elle est très intéressée par les sciences naturelles, la biologie des animaux, biologie humaine. Et c'est à travers aussi ses recherches déjà existantes qu'elle essaie de développer sa démarche artistique. Elle s'intéresse aussi à voir aussi comment d'autres personnes travaillent ce domaine-là afin d'enrichir aussi sa pratique artistique, dont cet échange va lui être très nourrissant. Nesse sentido, eu me interesso por assuntos como as coleções, ilustrações científicas, hibridismos, sonhos, fábulas e como todas essas, como outras realidades podem podem entrar em diálogo para construir pensamento contínuo, uma realidade que se abre não só para o contexto material, mas para possíveis outras réalités. Il y a notamment cet univers des animaux où eux aussi ils ont leur propre monde, leur propre réalité, leur propre univers, et en observant de plus près leur manière de vivre, pour elle, c'est aussi peut-être une possibilité de réinterpréter comment nous, en tant qu'humains, on peut voir leur existence animale ou voire insecte, et en mélangeant ces deux réalités, de créer une espèce de troisième réalité où vraiment elle explore, elle réinterprète en un sens tout ce qu'elle peut apercevoir, comprendre à travers des recherches scientifiques, en observant des hybridations et d'autres phénomènes de la nature. Elle crée ces créatures, ces sculptures à base de tout ce qu'elle voit et de tout ce qu'elle peut comprendre en tant qu'humaine, de ce monde tout petit, microscopique parfois, qu'on passe à côté aujourd'hui. E dito isso, eu vou também me apresentar, falar pouco de onde eu venho. Eu sou graduada, I am graduated in Visual Arts in the Universidade Federal da Paraíba, and I am in the course of my post-graduation right now in the Universidade Federal de Pernambuco. I am in the course of my graduation in I don't know how do you call it here, but in education in visual arts, in the graduation to education in visual arts. And I am represented by Arte Plural Galeria in another city, Recife, Pernambuco, which is very close to João Pessoa, so I am always in between these two cities. I will try in English for you. I bring to you a very synthetic part of my work to represent what I do, and I will start saying that I investigate a lot in painting. So most of my work comes first as painting, and looking to nature, looking to texture and structures and shapes that I observe in nature. I live in a city in the coast, so I am always in the beach. I am always in the nature. I'm always walking and making travels and walks in landscapes that are that I can build dialogue with other movements and lives and cycles of nature. So this is a very important subject to me. I think it's important to say that I also started a career, a graduation as a biologist, but I never completed that. I kind of gave up to go to art, so I am always between these two universes. And well, this work is one of the
earliest work that I made by just observing nature and observing these patterns that I am very interested. So it is an installation with these tiny paintings. This is acrylic in cotton fabric, and I am very inspired by this this repetition of patterns and shapes, and how we can associate all of these structures. And and I was very interested in how we can even look at our own body and see all the similarities between ourselves and the environment. Yeah, and to me it's very interesting how at this point we can look at our bodies through machines and see the inside of our body and see a lot of patterns, a lot of structures that we can relate with the environment, with other animals, other beings. And I am very interested in this relation. So how we look at ourselves, how we build these relationships, and how we can relate with using a machine. So as you can see, I like this, how can I say, I like to build these repetitions. So there is an activity very important to me, to my process, which is collecting elements in my walks and in the beach. So I am always, I'm always starting my work with a collection of photographies of these materials. So I have a huge collection in my house, which I like to investigate, not just classifying things, not in this way. I'm very interested in the opposite, finding similarities where there are no the beings or the structures were no close, considering our classification. I don't know if I'm clear about this, but I will continue. So I'm very interested in how are other possibilities to see the world that are beyond the scientific classification, the scientific way or scientific knowledge to represent the world. So I'm always in this trying to build this connection with like a visual culture that comes from the scientific field, but trying to play with it, trying to build another way to look at it. So this is another project that I have, is a series of paintings, which comes from this activity of collecting. So a lot of these elements are collected, but other ones are like hybridizations of what I see. So playing with this kind of other possibilities of classification. I'm very close to Jorge Luis Borges, who is an author from America Latina and Spain, I think, Spain, yes. But well, he is from America Latina and he's from Argentina, and he talks a lot about classification, about these other possibilities of the imaginary representation. And talking about it, I
I bring this other work that is kind of a sample of what I do. I don't have like a traduction for this because a translation for this because this is like a title that I build with another artist, and we try to make a word, a hybrid word with two words. So pedrosos, coralinos, e sementochas. It is an installation with all this material that we've been collecting, me and Marília Rio. And this is a moment that I started to bring to the exhibition, to the gallery, this material that I collect, because it is often like a reference, like a visual reference. And then I started to mix it with my work. It was not present just in the painting, but itself as a material of work. All of this goes through the collecting act, the trying to make this this activity as a first step. So this is another work of the similar project, which I will maybe, which we started to create like this pattern of many leaves. This is a technique like plant printing, something like this, the translation. And this is plants that we collected and plants that we found in Mata Atlântica, which is the biome that from our region. So we collected plants and started printing it to build patterns and build these hybrid beings, like building another forms of life. So this project is one more time. The title it's a reference to a Brazilian writer that creates these words that are like a mix of many words. So the titles and all the works in this project from me and Marília Rio were like hybridizations from these activities of collecting, of collecting things and creating collections, these two activities. This is hard to me because in Portuguese we have a very different connotation for coletar e colecionar. These two words means like collect something and put in a collection. These two activities there are very different. Yeah, and one more time I bring another work from this project that involves the collecting activity, but here we build like these books, this kind of books that you could sit and you could look at the books and feel the texture, feel the fabric, and really get close to the work. So the intention in here was to create this relation with these other beings, these hybrids, these creatures that we were investigating. So it started with the books, and then we had to make something to the person to feel comfortable. So it extended to these big pillows in the floor that a person could sit and could really touch everything
and build this relation with the body, not just looking, but really entering this universe, these structures. The space, yes, with this creature. with the space, yes. And this is important to be here because at Ensad, I am mostly working with textile. And this is one of the first attempts in the using textile materials. I know how to sew as since my childhood, but I never used this material in my artwork. So this was the first attempt, and this was very important. And in this project, to finalize it, we created like this collection. We were talking a lot about collection and collecting, and we created this book that was like an artist book. We made everything by hand, so every page, every painting, every print in it, everything is page to page. We made every page, and we sewed the pages and made the cover, and everything was made by hand, and was a lot of work. And yeah, it was like a way for us to create this way to get in the work, to Pode dizer em português, né? Vou traduzir, né? Era uma forma de você se relacionar com o trabalho e poder ter a sua própria coleção do trabalho, já que nós estávamos falando de um inventário nesse projeto. Comme elle a dit, ce petit livre regroupé de tous ces dessins, ça a vraiment été fait main du début à la fin, et c'était vraiment aussi un moyen aussi pour elle en tant qu'artiste de se rapprocher aussi de ce papier, de cette matière, de cette texture, de ces détails aussi, et de pas rentrer dans un processus de travail assez robotisé avec des machines, avec des travaux digitales, mais de vraiment être à fond dedans. Et à force de travailler aussi longtemps dedans, c'est aussi une partie de toi qui est dedans, et ça a aussi ouvert d'autres fenêtres à d'autres projets. Et donc c'était vraiment un point très important d'avoir ce rapport en contact avec la matière, même si c'est du papier, même si c'est juste un stylo ou un encre, mais c'est cette finesse, ce détail-là qui a quand même pu ouvrir plus loin dans ses recherches. Et c'est comme si elle aussi, elle-même, elle créait ses feuilles, elle créait ses créatures, ses insectes, ses ossements, même si c'est du dessin et que c'est du 2D, mais elle leur donne aussi une partie vivante à ces éléments qui sont un peu à plat. Ça rend les choses beaucoup plus vives, plus brutes, plus humaines et moins artificielles, lisses, imprimées, qu'on peut retrouver aujourd'hui plus dans notre entourage. So this was like 17 books we made. It was a very long process. Yeah. It was a little quantity, but a lot of work, because it was a lot of pages and a lot of work. Maybe one of the most difficult works in my life. This is another project. In this is a big series that I use a technique. I start from a technique which is very traditional in Japan. The technique is known as gyotaku, and it's a kind of a print. It names gyotaku print, and
it starts like a way for the fishermen to make a register of the fishes in the sea, because it was like an easy way to make the register in that moment. So it evolved for a visual art, a visual technique, and an art technique. And what interested me in this technique is that, as I said, I am very interested in representation, in the way we see nature, in the way we represent nature with illustrations, paintings, and classification. So I am very close to the idea of building my own way to do the techniques. And this is a technique it's a very traditional technique with a lot of steps to follow, and I try to play with this technique, which is known as a representation of you are just printing something that is very real. Is a fish, it's not a draw of a fish, it's the real fish that you print in a paper. So I try to play with this using the print, and after that painting another being. So building this kind of, creating this kind of creature, this kind of imaginary being. And I'm very interested in this, in knowing my own way of go through the technique, of use the technique. So besides it, creating my own imaginary world. So the way that I find to do the technique is also the way that I find solutions, and that I can get inspiration to elaborate whatever I'm doing. So evolving the how can I say, the technique in my own way, I started to use materials that are not conventional to this technique. In Gyotaku, they use a very specific kind of ink, and the Japanese paper, and I started use like acrylic painting, synthetic painting, and cotton fabric. And at the same time, I started to go to a place very, very close to the beach, where fishermen used to sell the fishes. So I started to create like this relation with the fishermen, and I started to collect all the parts of the fish that were going to the trash. So like I often use the tails of the fishes, and start these creatures from the material I have. So I used to put them in the fridge for some days to use it in my process. Donc vraiment, elle a essayé de se réapproprier cette technique japonaise. Comme elle a dit, à ce papier japonais, elle utilise du textile, il y a cette encre japonaise, elle prend une autre encre. Et du coup, il y a vraiment un côté artisanal fait main. Et comme elle a dit, elle travaille de manière locale, donc dans sa région, avec des poissonniers, je ne sais pas si ça se dit, des pêcheurs. Et en fait, elle rachetait ou elle prenait vraiment les déchets des poissonniers. Donc parfois c'était des têtes de poisson qui n'étaient pas vendues, parfois c'était des bras de poisson, des ailes de poisson. Et elle les mettait au congélateur
Et après, elle mettait l'encre par-dessus, elle imprimait vraiment comme ça sur le papier. Et puis c'est comme ça que toutes ces recherches ont commencé à s'établir. Donc elle prend vraiment la matière morte. Et c'est comme ça aussi qu'elle fait ses impressions. Et elle complète afin que ça rende ça comme résultat final. Another works from the same. Donc c'est aussi comme ça qu'elle assemble ces créatures non existantes, mais qui a quand même des parties qu'on connaît d'aujourd'hui. And here I bring another project. This project I elaborate. This is a series of sculptures, as you can read. I elaborate them with raw clay and using the elements I used to collect. So these elements, one more time, comes to incorporate the own work, the material of the work. I don't know if this is right, but they're not, these elements, they're not just a visual reference. Right now they start to make part of my work. So in these sculptures, I make the sculpture, and before the clay is dry, so when the clay is very plastic, I start to incorporate the elements that I collect, and I really like to create these associations with different material, like these green sculptures that you see that have like kind of teeth with fragments of coral and shells, and it has also bones and different kinds of shells. And I try to create this association between different classification of being according to science. So one more time, I am trying to provoke these associations, this way, this another possible way of looking at nature. And this series has the title is Seres Pedras, which is like stone beings, something like this. And I really like the way that it sounds for us in Portuguese, because pedra, petrificado, it's something that's very hardened. So and this material, this raw clay, is very fragile, and it's like, to me, it's like an endless cycle, because you can, it can like broke, and you can use it infinitely, because the clay is like that. You can use multiple times, even if it's broken, you can reuse again and again and again. And this is very interesting to me, like think about something that you see very hard and like a stone, and that have like this multiple possibilities, the plasticity, the infinity of plasticity. Juste pour clarifier un petit peu, elle aime bien jouer avec ces tensions, que vraiment on a cette idée que le rocher, la pierre, c'est quelque chose de figé, mais en fait il y a toutes ces histoires aussi du rocher qui est cassé, qui est réutilisé autrement. Il y a aussi l'argile qui est en soi poussière, mais qui vient aussi de terre, de quelque chose de dur. Donc elle joue un peu avec cette tension entre le dur, le souple, le rigide, le fragile. Et elle essaye aussi de... il y a eu des éléments qu'elle a récoltés et collectionnés, qu'elle se réapproprie et qu'elle donne un nouveau sens, un peu comme un néo-ready-made, où elle le réemploie du coup avec cette argile. Donc elle fait un peu mélanger ces deux mondes, entre
comme elle a montré, des coquillages qu'elle met dans l'argile et elle crée ces nouvelles créatures, ces créatures métamorphosées, ces pierres, ces nouveaux êtres vivants. Et elle joue un peu avec tous ces mondes où on a l'impression que c'est statique et que ça n'a jamais bougé, mais en fait qu'il y a tout un cycle de vie déjà existant et que parfois on néglige. So, in one more time, I'm talking about collection and the relationship with the scientific world, as you can see, like in the frames and the way that the sculptures are arranged and everything, to try to create this relation between hiding and showing the objects. This is another project that comes from the Series Pedras. I started to dig holes and put the sculptures in the ground and let them there. And I call it like, how can I translate it? It's fósseis de quintal. It's like c'est des fossiles du jardin, si je traduis vraiment à la française. And yeah, it's like creating fossils to the future from these hybrid, these creatures. So at the same time, these creatures to me are like possibilities of creatures that we don't, we still didn't observe, but we could observe in the future. And at the same time, I am creating this kind of, trying to create fossils, you know, trying to create this narrative, this fabulation. And I did it a lot of times in many different places. This is a place that doesn't exist anymore. This was a farm from my grandparents. And now they are like with pavement in it, so this is very interesting too, because I can look back in the past and see all the places that don't exist anymore. Ouais, y a des routes qui ont été reconstruites, donc c'est vraiment ce lieu-là, il n'existe plus comme tel, et donc c'est aussi une manière d'archiver aussi ces lieux qui ont disparu. Où elle a pu aussi créer, poser ces fossiles qu'elle a créés et voilà, en introspective, ce passé aussi qui n'existe plus, mais en même temps avoir cet espoir du futur de renouvellement. Donc il y a un peu ce contraste aussi intéressant, particulièrement dans ce travail-là où ce lieu de nature n'existe plus. Donc tous ces créatures souterraines qu'il y avait dans ce sol, dans cette terre, ont aussi disparu. Another. Donc elle a aussi vraiment fait dans plusieurs endroits. Donc ça raconte aussi d'autres narrations au lieu géographiquement parlant. This is in Arapuca. Ça c'est en Arapuca. And to finalize, this is like the project that I bring here. I bring to the residence. In many ways, it has a dialogue with what I'm doing here, because in this project, I think about the anthills and the shapes of the anthills and the ways that we can look at ants and as any being, but I'm talking about ants. So the way that we classify an ant like an ant. So what makes us think that an anthill is something very very different from the body of an ant? And I like to think that the anthill, it's like a continuation of the body of the ant, and to think about these shapes in the ground like a body with this little tipo câmaras.
elle a pu aussi s'intéresser à la fourmi. Ces petites montagnes de fourmis où vraiment elles habitent leur petit cocon, leur petite maison, et vraiment en dessous de la terre où il y a tous ces canaux, tous ces chemins qu'elles ont créés, toute cette habitation, et elle voit vraiment la fourmi comme si elle avait des petites caméras et qu'elle voit plein d'univers de manière simultanément, et c'est comme si de quelque sorte elle voyait ça comme des intestins ou le corps intérieur de la fourmi, même si c'est juste la maison, mais il y a un espèce d'univers en analysant cet insecte où, on va dire, plein d'idées ont fusé, plein de dimensions, d'autres univers, d'autres micro-espaces, micro-mondes ont surgi, d'où ces formes un peu organiques et hybrides ont pu ressortir en vraiment ayant cette recherche beaucoup plus rapproché de cet insecte. And in this research, I started to think about scale and the relations between our own body and how this determine the way that we see the universe. So I started to imagine how we could see the world as if we were like An ant. An ant, yes. And I was very moved by an illustration, which is like the beginning of the illustration of the microscopic from the microscopic, and this artist like draw this big mite, and it was like a shocking vision at the moment, because no one ever saw this kind of organism. Yes. Mm-hmm. And I was very inspired by this to think, how could we see the world if we were like in them. The body of a mite or an ant or whatever, and this is like a big ant, a big painting of an ant, and I think it's very interesting to look at the eye of the ant, you know, like if you are small and the ant is bigger, so not really imagine the world as an ant with a mind of a human, but how it could be really be an ant, really be the ant and the ant and the ant trio at the same time. And I started to investigate with textile material, as I said, and in this project this is very present, and this is very important to me. As I said, as a child, I started to sew, and this is a very familiar kind of material to me. So this is why in here in Limoges I am trying to experiment more in the textile, because this is very important to me, and I started to think about all the textures that I could achieve, that I could create with the many kinds of fabrics, and yeah, I was very inspired by this other work, which is like a sculpture, a soft sculpture made with cotton fabric and filled with, we call this acrylic fiber. Mm-hmm. And this sculpture have like a close relation with this thinking about the subterranean landscape, and to think that we could imagine all of these beings and this kind of landscape which is right above us right now and happening, and with a lot of movement and cycles and everything is happening. And this was my last solo exhibition,
And I tried to create in this room like all that is possible in the subterranean landscape, and try to bring it to life, like in our yes, heights, in our space, in the light space. So to me, it's very interesting in this project to see the continuity between light and dark, and to see that these words, the words that what I see and what I imagine, what I dream, they have this continuity. I am in here in Limoges trying to experiment a lot in the textile, so this is very new to me, and trying to follow this this way of this research that started some years ago, and trying to make this continuity of the thinking, of the process, of the experimentation. And yeah, it's been very very different, and it's like an experiment. Being here is more like an experiment, and I'm sure I will have a lot to evolve in my work after this experience in here, because right now I am in contact with some techniques and some environments that I never tried. So it's been very rich experience to me. And well, that's it. This is what we will see at the exhibition, the final exhibition. I think for both of us is an experience it's an opportunity to show what we are learning, what we are trying in here, what we are evolving in our work. So it's more like almost like an open studio, so you can see all the things that we are trying. We are the first steps of some projects that we started because we are here. So I think that's it. Merci beaucoup to be here, to listen to us, and for the space to be here. And merci, Rebeca já fez todos os agradecimentos, mas eu quero agradecer mais uma vez ao governo da Paraíba, à secretaria, né, ao nosso secretário que está aqui e que fez essa travessia para estar aqui também com a gente, isso é muito importante. Ao consulado, à Arapuca, à Ensad, né, a todos esses elementos, todas essas instituições envolvidas nesse processo, e que bom, estão construindo uma oportunidade e um passo interessante para mim e para a Rebeca, né, e para os outros artistas que estarão envolvidos no futuro. Du coup, pour conclure, elle aimerait remercier à tous ces enseignes, tous ces partenariats, tous ces échanges, toutes ces opportunités de cet échange entre la France et le Brésil qui a pu avoir lieu. Déjà, juste ces petits instants-là, ces petits mois qu'elle a pu participer ici parmi nous, ça va leur ouvrir des opportunités déjà énormes dans leur recherche et dans leur carrière artistique. Et ça va aussi ouvrir les portes à d'autres artistes, des échanges futurs. Donc c'est vraiment un grand merci du fond du cœur de ces deux artistes. Voilà. S'il y a des questions, c'est bienvenu. Voilà la fin de la conférence.